鏡頭原來看北愛爾蘭發生一個拄啊得到難民身份的蘇丹籍查甫人舉刀啊攻擊人的事件，這個引起反移民的示威抗議。警方表示講，初步判斷這案是甲恐怖攻擊無關係，包含英國首相在內嘛攏呼籲民眾愛保持寧靜。民眾放火燒巴士，燒到甘拿村谷價。北愛爾蘭首府貝爾法斯特街頭有大陣反移民民眾佇路裡放火燒糞掃桶甲巴士，製造動亂，造成北愛爾蘭真濟所在交通袂通，受到影響範圍是愈來愈寬。官員也呼籲民眾愛寧靜。I think for today, the main focus of all of us, certainly collectively, standing here together today, is to appeal for calm. 這波動亂起因就是七月半暝啊，一個有難民身份的35歲蘇丹的查甫人，佇咧貝爾法斯特街頭舉刀啊傷害一個45歲查甫人，造成受害者目睭甲面、骹只片攏重傷。當下有民眾站出來阻擋，這個兇手也已經獲警察逮捕。不過影片煞佇咧網絡頂傳開，英國倫敦也發生反移民的抗議，有數十名極右派民眾齊到發動街頭示威、喊口號，閣有提對警察不滿的標語。He is in custody, and at this time we are not seeking anyone else in connection with the investigation. And what is believed to be a kitchen knife was recovered at the scene. 根據北愛爾蘭警方消息，這查甫人2023年對巴黎去到愛爾蘭首府杜柏林，了後去北愛爾蘭貝爾法斯特，摕到難民身份，會當留到2008年。目前北愛爾蘭警方已經列做重大事件，初步排除是恐怖攻擊，詳細原因閣要調查。All that we know is that he was given leave to remain. Well, I'm sorry, but we're giving out that sort of status. We're dishing it out like Smarties to people we haven't properly checked. And I very much doubt whether this man should have been in Britain at all. 英國首相斯凱爾批評這事件恐怖死亡驚嚇，北愛爾蘭5大政黨領袖發表聯合聲明，譴責暴力，呼大眾停止分享作案影片，以免對受害者家屬造成第二階傷害。因兇手目前無殺未遂等3項罪名，查緝出庭受審。公視新聞景元慶編譯。